Hi, I'm Shamat and welcome again to our channel, Chris. So for the first time ever, we are very excited to announce that this is our first merch, which is the Red October Chris merch tee. And aku memang betul-betul excited lah. You guys know about this image kan? Bagi siapa yang nak menang this tee, boleh follow Hisham_Mat and follow Chris.my and then print screen mana-mana duration in this video and tag these two, Hisham_Mat and Chris.my. So tag, and nanti dalam 2 weeks kita akan announce who will be the winner. And then sit back, enjoy this video. Boom. So this is a 6 years old punya kasut, which is one of my favorite shoe ever. So this is the Nike Air Yeezy, kat sini tulis Air Yeezy 2 SP special project, which is Nike ambil berat sikit lah about these shoes. And then the colorway kat sini, hampa kalau tengok, that is just red saja, bukan Red October. Tapi orang panggil this Red October sebab Kanye dalam lagu dia pun, Oh Malika, dia panggil kasut ni Red October. So kalau hampa tahu, this is one of my favorite shoe lah. Hari ni aku just nak buat short review, nothing about history that much. And then jom. So it come with the box, normal box, Nike box biasa. Sebab tu Kanye a bit marah sikit lah sebab Nike tak bagi dia proper box kan. So kita buka, boom. That is one of my favorite shoe ever, the Nike Air Yeezy 2 Red October. So yang ni lah orang panggil, kalau orang cakap Red October tu, ni lah Red October. So because this month is October, that's why aku plan to buat something special, which is review the Red October sikit and then release this tee, this Red October as well. Bila hampa buka kotak, apa yang hampa dapat daripada kasut tu juga, hampa akan dapat one dust bag. Very good quality dust bag. And then dekat depan dia, kalau hampa tengok, dia ada this triangle and the god of Horus. Masa tu Kanye memang suka of the Egyptian punya culture and history. So that's why dia design kasut pun ada all this symbol. And then dekat belakang pula ada Nike Sportswear punya logo, which is red on red. Sama juga, red on red. Very high quality lah. Dia punya stitching apa semua pun memang cantik lah. Tak nampak macam murah punya stitching. And then the material of this is a bit macam nylon lah. Cantik lah. Very high quality. Lepas tu kat sini juga kalau hampa tengok, this is some extra laces yang dia bagi. Okay juga for that. And nampak unik. And this one is extra lace tips, gold anklets orang panggil. So hampa boleh buka this one, boleh buka, and hampa boleh bubuh balik kat sini. So misalnya kalau kasut nanti hilang dia punya lace tips ni, hampa boleh ganti, ada 4. So dekat situ ada lagi 4, so ada 8 lah semuanya. So dekat sini pun ada some detailing juga, which is kalau hilang hampa punya, hampa boleh ganti lah. So dekat sini ada 2 in Roman, which is Nike Air Yeezy 2 lah. So this is the back. So kita move to the shoes. So this is the Nike Air Yeezy 2 Red October. My pair. After 6 years of having this, aku still tertanya-tanya, patutkah aku jual kasut ni? Sebenarnya that is the persoalan. Sebab kasut ni nampaknya adalah, it doesn't age that well. Untuk akulah. Sebab of the material and then of the quality control. So aku akan review, akan tunjuk kat apa satu persatu about apa yang aku kurang happy ataupun apa yang, of course this is one of my favorite shoe. But just hantar tak, hampa tahu something with the air, dia takkan tahan lama kan. And this shoe price right now, kalau check on StockX, that stock about 8,000 USD, which is 33,000. Gila kan? Aku tak tahu harga kasut boleh sampai jadi 33,000 untuk this pair. Bagi aku, cantik lah. This pair memang cantik gila untuk aku.
Aku memang suka gila. Kalau hampa tahu, hampa yang kenal aku, this is memang one of my favorite shoes and my favorite silhouette from Nike. One of my favorite lah. Because mana ada kasut lain macam ni dah selain the Nike Air Yeezy 2. So aku akan tunjuk hampa satu persatu, sikit and cerita sikit tentang these shoes. Alright, kita start dengan dia punya tapak. Tapak dia glow in the dark. Menarik lah sebab warna merah. This is all glow in the dark. And kalau hampa tengok apa benda yang plastik ni, aku just bubuh a sole protector supaya bila aku pakai, at least dia punya glow in the dark tu boleh maintain lah juga daripada aku tak pakai this sole protector. So dekat dia punya tapak ni just ada Nike punya tulisan kat sini, tak ada swoosh pun. And then this is the traction lah. And then kita move to the midsole. That is the part that yang aku paling tak suka lah dalam dekat kasut ni. Okay, kalau hampa tahu, this sole, dia punya midsole ni, dia share dengan Nike Attack Challenge 2, which is Andre Agassi punya kasut, the tennis player kan. So apa yang aku tak suka about this midsole ni, kalau hampa tengok, after baru 6 tahun, hampa tengok, dia dah start jadi putih-putih. Dia punya paint dia dah, aku tak tahu nak cakap lah, quality control dia teruk lah. Dia punya paint dah start macam crack. Dia punya shoes okey lagi, dia punya bubble semua okey lagi lah. Untuk aku rasa lah boleh pakai lagi. Tapi tengok dia punya paint, dah putih habis weh. Dia dah macam crack habis, macam tak tahu nak cakap lah kan. Hampa tengok sendirilah. Aduh, kan, sedih lah. Bila hang start pakai, hang pakai lagi, dia akan sikit-sikit dia akan crack, sikit-sikit dia akan crack tau. Bukan crack sole lah, dia crack dia punya paint tu. Dekat belakang dia pun. That is the part yang aku tak suka about these shoes lah. Dia punya quality control. And then bubble dia kat sini color merah. And then kat sini dia pakai macam satu material orang panggil composite, aku rasa. Yang ni reminds me of Kanye punya belakang punya rambut. Aku tak pasti hampa perasan ke tak, tapi belakang kepala dia macam ni. So ramai orang cakap belakang dia ni ikut Kanye punya kepala. Dia pakai material composite, dia macam keras. Tapi ni all the way, aku nak cakap macam plastik lah. Dia macam plastik, tapi very good. Yang ni okay lah, this quality very good. And then aku tak pernah nampak this pattern dekat mana-mana kasut selain this Air Yeezy 2 that macam piramid punya segitiga. And then one of the best part yang aku suka, dia punya swoosh tu cantik weh, seriously cantik. Dia ada macam segitiga tu kan. Seriously dia cantik kat sini. And then dekat side ni, side panel, dekat depan pula, kat toe box ni dia pakai macam material mesh lah. Just a normal mesh, red juga. So colour dalam kasutnya tak payah cakap banyak lah, semua pun merah kan. And then depan kat sini dia pakai just a suede material. Nak kata good suede material tu aku rasa biasa sahaja, memang biasa. And then quality control dia taklah okay sangat. Yang suede punya material ni guna all the way up sampai di tepi, kat tepi ni. And tepi-tepi ni pun ada pakai that segitiga punya, orang kata pattern juga. Aku rasa mostly masa dia design these shoes, mostly dia inspired by the Egyptian punya history. And then kat sini ada just a plastiknya strap, which is tak lama lagi. Aku takut kadang-kadang dia boleh, macam Air Jordan 4 kan, dia boleh lama-lama dia boleh crack kan. So dia is a plastic strap. And dekat sini ada Nike punya logo. Kalau hampa buka, apa lagi special tentang kasut ni, dia ada this tulisan dalam Egyptian punya letter lah, which is orang kata this is easy. Dekat dia metang, one of the best detailing jugalah yang aku suka.
Tengok dia pakai that logo of ancient Egypt, his pyramid, god of Horus lagi sekali. Material macam plastik, hopefully boleh tahan lama. Aku suka lah, nampak menarik kan, very good, a bit special. And then insole, dia make insole, dia pakai that the same logo juga. And material there is macam leather. This is leather. This is just a normal spun. Taklah tebal sangat. Tapi tengok, dia pakai leather. And apa yang lagi satu yang special ya, dekat dalam ni, nanti aku tunjuk kat hampa gambar. Dia ada tulis this KWNVA, KW Kanye West lah, NVA HDVA, gila, wow. Siapa pun tak tahu sampai sekarang. So kalau aku jumpa Kanye West, first question is, aku nak tanya, apa benda ni yang tulis kat dalam ni? Benda apa weh? Ada siapa-siapa tahu tak Discord? Kalau siapa-siapa tahu boleh tulis komen down below. Last kali, aku just nak tunjuk hampa, kalau lah hampa ada extra money, which is 33,000, adakah hampa akan beli this kasut? Adakah hampa rasa apa akan beli benda lain lagi, like another shoes yang mungkin boleh beli banyak lagi kasut? Aku nak tanya hampa juga, after 6 years of having these shoes, and aku dah pakai juga a few times, banyak kali jugalah, perlukah aku jual kasut ni kan, disebabkan of this sole, ataupun aku just simpan kasut ni in my collection? Yang tu je lah nak share dengan hampa about these shoes. Berapa rating hampa akan bagi untuk kasut ni? Kalau aku personally, aku akan bagi 9/10. Satu tu aku potong disebabkan of kotak dia tu kurang sikit special lah. Macam dia pun tak ada bagi some special untuk Kanye at that time. And then lagi half a point tu aku tolak sebab of the quality lah. Kalau quality dia okay and kotak dia okay, aku bagi 10/10. Aku memang suka kasut ni. So, what about you guys? Alright, we have come to the end of this video. So, kita akan tunjuk some of this, how the t-shirt looks like with some of the outfits. And thanks to my friend Sharil for helping me with some of the outfits. And thanks to GoClick as well for lending us some space for shooting. So shout out to GoClick's Pictures. And then just nak say thank you so much bagi siapa yang dah subscribe. And then thank you so much bagi siapa yang akan like this video and share this video and support us. Boleh beli our t-shirt, first ever merch. So hopefully okay. And macam aku cakap lah, very limited. And that's all I just want to say. See you in next episode. I'm Hishamat. Rojan out.